Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZemu News update apo patakakubatirai nyaya yaBlessed Mhlanga. Kune vasingazive Blessed Mhlanga akatanga kuita mukurumbira gore rakapera muna 2025 mumwedzi waFebruary apo paakabroadcasta press yavageza iya zvakazomusungisisa akagara 75 days ari mukati meusungwa. So tiri kuona Blessed Mhlanga akaenda kumusangano waipindwa weGeneva summit kuSwitzerland, ndokwaenda kunopinda musangano iwovo. So vakapiwa mukana wekuti vange vachitaura. So Blessed Mhlanga akatanga kutaura zvese zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe, kuchinjwa kwese kuri kuitwa bumbiro remutemo, zviya zvekuti varakashi nevanhu vanosapota Zanu PF nemabig wigs emuZanu PF havana kufara nazvo. Tiri kuona vanhu vazhinji vakunyora padandemutande ravo vachiti Blessed Mhlanga achingodzoka kuZimbabwe anofanha kusungwa, but iye aitaura chokwadi chezvinhu zviri kuitika. So vari kunyatsa kuona kuti Zanu PF zvinhu zviri kuita is wrong, zvitori wrong zvinhu zviri kuita, because sei zvataurwa chokwadi, haana kuwedzeredza, haana kubvisiridza chichingo makuti munhu anofanha kusungwa. Kuratidza kuti zvomuri kuita hazvisiri pamutemo. Akataurazve achiti muno munyika yeZimbabwe muri kudzvanyirirwa kodzero dzevanhu. Now tiri kuona aiti sei president anotora majaji aanoda iye asina kuvhoterwa zvingabude zvinhu zvakadaro. Akataura futi mashoko akadaro. Tiri kuona kuti Blessed Mhlanga wekuZimbabwe naBobi Wine wekuUganda ndo vakapiwa mukana wekuti vange vachitaura, sezvo zvetiri kuziva kuti Yoweri Museveni ndiye president wekuUganda uyo atungamirira kwemakore akati wandei. Semuskiri riri kungoitika muno munyika yeZimbabwe ndo riri kungoitika kuUganda. So tiri kuona kumba kwa Bobi Wine now kwakakomberedzwa nemauto munyika yeUganda, chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvisi right. So tiri kuona kuti kudzimwe nyika journalism is not a crime. Kana uri journalist haisi crime, but munyika dzine madictator sort of like ana Museveni, ana Mnangagwa chimwa is a crime. Unofanira kubuditsa ivo zvavo zvavanenge vachida, kana kuti wakabuditsa kana kuti tractor richirima kupurazi ndo zvavanoda izvozvo, but wakada kubuditsa kutepenyura zvinhu zviri kuitika chaizvo kutoti zvinhu zviri pamutemo zvavari kuita. Chinondishamisa mhuri yeZimbabwe ndechekuti sei vaMnangagwa oro Zanu PF kana vachida kuita zvinhu zvavo vanobva vatyora bumbiro remutemo bva varibvarira nepakati, but pakanoti pane munhu chaaparamura, kana kuti pane zvaitika, kana kuti pane zvada kuitika zviri opoza Zanu PF, unonzwa kuvhura constitutional chapter yakati, nhamba yakati, inoti chakati nechakati nechakati, but mimi kana muda kuita zvenyu munobva madini, munobva matyora bumbiro remutemo, mamarivhara, mamati hatizivi chinonzi bumbiro remutemo. So ndoda kuti munzwe pano zviri kutaurwa naBlessed Mhlanga paanga ari kuSwitzerland kumusangano weGeneva summit, kwaitaura nhaurwa iri kuitika muno munyika yeZimbabwe, achiti United Nation inofanira kupindira munyika mbiri dzakafanana nana Uganda ana Zimbabwe inofanira kunge ichipindira ichibvisa madictator akafanana neivava. So tira kuti tinzwe tese pano. Tichibva pano tichaenda kune matsamba akubudiswa kanywa naVice President navaMnangagwa muna 2017 wachitaura iwo kutoti no, inini handiri kuseva 5 years. So vanhu vari kuti chachinja chii manje, iwe term yako iri expire muna 2028, bvuma kuenda nemadhara chacho akutoti no, munhu ngaaende. I want to thank you very much for having me here, and I'm humbled. For 25 years, I've been reporting on stories in Zimbabwe that others dared not to touch. That has been my work. But it was disrupted last year when the Zimbabwean regime sent me to 75 days of horror, a hell in pre-trial detention, for another man's speech. A speech made at a press conference that was broadcast at a TV station I work for. This, ladies and gentlemen, is the new face of repression in Zimbabwe, laced with sophistication. In the past, it was naked violence on the streets, abductions, and forced disappearances. This has changed. It is now violence committed through the legal system, what I call lawfare, violence
by law. In February 2025, the regime arrested me and charged me with transmitting messages likely to incite violence, even though I had no involvement whatsoever in this alleged crime. I was denied bail three times, a violation of our constitution. The state deliberately misled the court, presenting redacted transcripts that were deliberately manipulated to support their allegations of violence and to keep me in prison without trial. Today, ladies and gentlemen, I sit in front of you, free but not free, without chains in my hands, but chains in my mind and pain in my heart. I was given bail. My passport was taken. Freedom to move or work taken away from me, and under bail conditions, crippling my finances. The regime punishes you through punishing your family. Yeah. It hits your pockets to the extent that your children suffer. They know that you're strong, but they want to hurt those that you care about, so that you think twice before doing your work. Many, as the stories that have been told here, think Zimbabwe is turning the turn. It is becoming a democratic dispensation. I'm here to tell you that no, it has just become more sophisticated in its operation. Just yesterday, the government of Zimbabwe proposed new changes to the constitution. They want to increase the presidential term from 5 years to 7 and allow the president to appoint judges directly and an elected president appointing judges. For a president who promised to stick to the constitution and respect human rights, this attempt to extend terms, appoint judges without scrutiny, and steal voting rights from the people opens, ladies and gentlemen, a very, very dark door, which must scare the world, the UN, into action. Because when repression ndo risikadi Zanu PF izvozvo because United Nation yakangovhunduswa deso ndo zvisikadi because United Nation ndo yakaya kunongangura Joseph Kabila anga anetsa paDRC rari dictator chichi because United Nation kuna asikazivi United Nation muri yeZimbabwe United Nation musanganiswa wemauto ndosaka kanzi United Nation musanganiswa wemauto epasi rino rese ekuZimbabwe atoripo zvafanana nauyu wari mupati yeUnited Nation angari the commander weZimbabwe former commander Valerius Banda wari mu yeUnited Nation kunana South Africa, America, China, what so hakuna kuonga kurira mauto eUnited Nation azviti ndosaka muri kuona Zanu PF Warakashi nevamwe vanhu vakasiyana siyana vari kutaura iwo kutoti no munhu achiuya ngaadini ngaangosungwe because haangatifumuri zvakadaro kana kuda kumutsa zvirere kuda kumutsa zvirere uko ari kutaura kweUnited Nation ndozviudiwa nebato reZanu PF hides behind the law and hides behind sovereignty. The poor suffer and they are forced to flee from their home, from their country as refugees into your homes. Apa ndiRamaphosa ari kutaura mhuri yeZimbabwe ndiRamaphosa anangwa kuti iwe uri kukurudzira Mhlanga then kana paine zvinhu zviri kuitika vanhu vakuuya kunyika kwako then wotanga kuita zvaunoda nevanhu ivavo vanhu vachisafa vanhu vachiita sei but at the back uri kukurudzira Mhlanga uri nyatsoziva kuti no handii ari kukonzeresa kuti vanhu ava vange vachidini vange vachiuya ndofunga muri kuona mamwe big wigs emubato reANC vanototaura kuti no Mhlanga ndiye ari kukonzeresa zvinhu zviri kuitika zvese zveimmigration vanhu vari kuuya illegally munyika yeSouth Africa vari kuita sei so vanenge vachitaura mabig wigs emubato reANC rinotungamirwa navaRamaphosa kutoti vanhu kubva kunyika yeZimbabwe kuuya kunyika yeSouth Africa zviri kukonzereswa navaMhlanga so ndo vari kuedza kutaurwa apa vasi kutaurwa nezita kutoti no imimi muri kuzochema but at the end nekumashure muri kukurudzira munhu ari kukonzeresa kuti munge muchichema so muri yeZimbabwe ndo mamiriro akaita nhava dzetinadzo pano tira kuti tiende
into your homes and you call them illegal immigrants and you push them out violently. But it is because of your silence that they have been pushed away from their homes that they love so much. I stand here. I will stay in Zimbabwe, regardless, because I believe in my country and I love it. We need international and diplomatic pressure and solidarity to protect the weak, to protect the poor, and to protect human rights, not only in Zimbabwe, but in all the other countries. muri Zimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika pano, so tirakuti tivhure panapa. Muri kuona zvakaitika in 2018 ndo pakaitwa inauguration. Toti inauguration yakatanga 2017 ikapa wakabvisa hando wakagadzwa futi 2017 muna November pepe. 2018 pakaitwa inauguration pawanga havunanga kwa havana kuvhoterwa chimwe bado wangozvipinza awo. 2018 woku 2018 in 2018 president Mnangagwa promised to fulfill 5 years commitment by 2023. It is now 2026, which of these promises has been fulfilled so far? Turikuona muri Zimbabwe ndo zviri kuitika panapa. Ndofunga muri kuona aya mashoko yakanyorwa, in the next 5 years I pledge to put job creation first. Ndofunga muri kuona ndo side signature yake yakanyora pa ichi chinga zvese zvaitaura hapana kana chakatomboitika, asi kuwakisa parliament kani kwete zvese zve put job creation first hapana kana nechakatomboitwa kana mainvestors. Hakuna investor akatombouyawo, asi tuma 1-1 kana tuma investor twakatomboouyawo, because Harare anofana kusheka kana mainvestor auya mazindustry ese akupera kurenovatwa akutanga kurana chimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Unyasoona kuti nyika maplant emasimendi nezvinhu zvakasiyana siyana. Heavy zero tolerant to corruption. My way apa ndo mazuva pawaipinda padozokutaura mazuva pawaipinda apa aikari ma1, but ezvezvi ndo watone corruption yacho. Heavy zero tolerant to corruption. Anyone found guilty of corruption will be immediately fired and pushed accordingly. Nobody is above the law. Tirikuona panapa ezinezvi ndo yakunyasa kuitwa ende zvaitaura apa ndozvo zvinofana kuitwa handimazvona, but ivo vari kupesana nebepa iri. Ndo bepa renyika yeZimbabwe rezvinhu zvinofana kuitwa kuti nyika iende mberi, but ivo vari kupesana naro zibepa irororo. Wakuchienda opposite zvekuti uri kuda kutena left uri kuindicata right. Ndo zvavari kuita muri yeZimbabwe. Development infrastructure worth of the new Zimbabwe. Development ndezvimwe zvete zviri nani panana Mugabe, because tikuona Mugabe cheche chakanyatsa kuitisa chechecho inini handichione, because nyika iyi Mugabe akatongopiwa yakanaka, ndiye akatoiparadza. Ana Mnangagwa vari kuzongodaiwo, but Mugabe ndiye akatoiparadza because akapiwa akatadza kutomaintaina zvinhu zvaasirwa zvakanaka, akatadza kuzvimaintaina Mugabe. Angokoshesa iye chete kungoti angokoshesa zvinhu zvisina nebasa. Ndo chitawa mazuva ano zveze, ndosaka muchiona dzimwe nyika dzichibudirira naZimbabwe vachiramba vari down, because tiri kuona kuti kutaura chirungu chete kapasina zvinhu zvauri kuita ka zvimake sense. It's better kutoti utete practical. Zvafana nokwanzi unoti kwanzi munhu asikagoni chirungu muchaina kana kuti whatever, tongoti anhu kwamenza muno munyika yeZimbabwe ndibhirida anogona practical, anorowa zvese kuvaka chichi chimwani uri kuruwa theory uchiyo chitaura chirungu. Hapana zvaunokwanisa kuita, because noko chiyo chingotaura chirungu kwanzi waka kwacho haukwanisi kana kuita sechi. So chirungu hachibetseri chinhu chimwe. It's better sezvinongoita dzimwe nyika dzedza kuti tirangoona kuti ticommunicate nevanhu tidii than kwanzi kutaura mavhuku aita wana Mugabe ayaya achiuraya achiuraya nyika, because Mugabe chechezvo parliament aikoshandiswa rana Smith rutoto zvese apa akatadza kutomaintaina zvinhu zvakatosiiwa zvitomboripo chimatara. Mnangagwa atombori nana ritombogadzisa gadzisiwo zvematara nekutombodidiwo wakisa manyu parliament kurenovatesa maairport wo chichi zviri nani than Mugabe. Hapana kana chakangoita chete ka
just only kungotaura english chete chichi chimwe chingorara muziground muzistadium yame machingodini zvisina kana nebasa rese. Ndo zvaiita izvozvo tiri kuona panapa. Pakanyorwa kunzi infrastructure zviri nano hazvo increasing power generation, capacity construction and new railways, network system connecting. Network system asi Starlink kani haisi yake ndeya Elon Musk chimwe kudzimwe nyika toramba because Elon Musk kutoda kwake kutongoti angachiisa achiwana mari. All province, town and neighboring countries and duration of all major roads. Zviri nani izvi, zviri nani vijana izvi, tomboti zviri nani mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona ndo design yavo yavakasaina, bepa ravo iri ravakanyora kuti ndo zvinhu zvinofanira kuitwa, mapromises aya, but zvimwe zvacho zviri kungoitwawo tumapercentage tongoto kana zveinfrastructure tongovapo 30% out of 100. Corruption izvi 0% because ndo pakutonyatsa kutobhabhauka corruption manje ipapo ndo reducing hospital fees by 50%, improving the supply of mazvipatara zvifani kutombobhadharwa izvi. Kudzimwe nyika vabhadhari zvipatara, vana vabhadhari maschool fees. Ndofunga munotoona vana chaicho accommodation avanogara kana uri mwana wemunyika imomo anonga achibhadharwa negovernment nezvese, especially kana vava kumauniversity nechichichi, vana vachitowana mari dzavanowana, nyangwe iri shoma zvaa, nyangwe $50 pamwedzi vanenge vachiwana vana vari kumauniversity nechichichi. Handimazvona chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa kuna zviti coaches for ED ari kunzi akakwara here chichi chimwe, so ari kukumbira rubatsiro kuwanhu. Ndofunga muri kuona panapa Ebel Mutenji, a member of former football players and coaches for ED, is asking for assistance after suffering a serious leg injury in a freak accident at the garage where he was working in Chirez in 2025. Wala rakasotokwara kudhara is 2025 gore rakapera. Rutonzi zvina hazvina kumirira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. I think ndiye akanyora message iyi. I got injured chichi chimwe iWhatsApp, screenshot repa WhatsApp ira waitaura, hatizi kuti aitaura nani ko ipo papo. So vanhu vakati coach for ED manje vanhu vangakubatsira seiko kana GoFund yacho yangabatsirwa seiko chichi chimwe haungambobatsirwi neGoFund because anenge atori ma1 chaicho, anenge ari makwikwi chaicho, anenge ari makwikwi chaicho. Muri yeZimbabwe ndo mashoko mamiriro akaita kudai. So network yangu inenge yakuda kudzamba tatoona kuti zvona zvinoda kunyatsa kumbofamba sei, chii chiri kuitika uye zvichapera sei, ndo zvetinatoda kunyatsa kuona muno munyika yeZimbabwe. Tichikuratidzai kuti chii chiri kuitika, but network ndo yakutodini, network ndo yanga yakutobhaiza, but zvisinei tinge tichifamba nayo. Ndiana tendaibita vainge vari kunonzi kuiko kuona na Lumumba Lumumba akambothreatenwa nebato reZanu PF zvekutoti ainge ari ma1 chaicho, akatotombothreatenwa zvekutoti Zanu PF ndo zvesikadi izvo zviitwa nana Blessed Mhlanga izvozvo, is international zviitwa nana Blessed Mhlanga zvekutoti wari kunana Switzerland uku zvino zviri kuonekwa nepaserinores weinfluencer futi inonzi United Nation kuti inge ichipindira munhau dzakafanana neidzi. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinotombomira zvakanaka. Tiri kuona panapa warakasha muri waona chibhakera izvi chimwe mazuva papa kunetsana G40 neLacoste, mukuona hanzi neG40 hatikwati hondo hati, but vakazomhanya chichi chakazomhanya inguva yana President Robert Mugabe. Mukuona zvibhakera, mukuona ira riri kunza zvibhakera rape waza handikwati maimwana chichi chimwe, and for sure painge pakaipa, but pane wakazobuda wakadini vakazotiza munyika. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi never should we allow Mnangagwa and Zanu PF to have their way. We cannot permit them to do as they want, as if they are running a private state. Tiri kuona panapa ndo mamiriro zvakaita, but zvisinei
ndiri kuona kunga zvakupasisa inini kwose kuonawo kwangu hangu inini ndiri kuona kunga zvakupasisa because tatongomirira mazuva chete apa kutoti parliament ipasise zvinhu zvakafanana neizvozvo. Tiri kuona panapa it always end up in tears kani. General dzairowa salute kuna chef, not a chef anyone, but still calling him chef. Pakaipa ndifunga muri kuona kuti Mugabe uyu nguva yazana Mugabe idzi chimwe Mugabe ndiye akauraya nyika ino because Mugabe chaicho chakanyatsa kuita chaicho nehandichioni nini akatotadza kutomaintaina zvinhu zvaakasiyirwa ndataura nechokwadi chaicho atadzotomaintaina akasiyiwa zvinhu zvakanaka zvafanana nekuti kwanzi South Africa zvinezvi ichiri kurana zvakanaka chimwe ichiri nane handizvazvona oisirwa it's better to maintain zvagara zvitoripo kana kuti kutodevelopa but Mugabe akatadza kutomaintaina zvinhu zvagara zviripo ari kungoitawo zvinhu zvake zvaanga arongoita mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona ndivachiwenga vane zuro kuHeroes Acre waina namaimini Baloyi ndofunga tiri kuona panapa waina maimini Baloyi tiraona kuti vanhu vane muono upi mucomment section pamusoro paGeneral Chiwenga. Akapera kare uyu asina kupera ndiani mukadzi uyu ane style last number. Are you sure that anything positive to our advantage will come out from this man? I admire you courage and push, but the general looks nyaya dzinonetsa which people are you talking about? General wevanhu tiri kuona vana vari general wevanhu general wevanhu general Madam Bobert Mudhara beginning to think kuti haana dhiri vanhu vanyatsoononda nyangwe hana George Charamba ana Zivhu opoza but vanyatsoononda bhiri rinenge rakupasiswa pakutoda kuti risapasiswe. So ndonawo dzataita kakubatira pano ngatisangane nenyuzi dzinotevera.